Vivimos en una época en la que se espera el hombre insistir. Prosiga y no sept a no como respuesta. Por eso, cuando una mujer rechaza a un hombre, casi wave de cada 10 veces el intenta quebrar, lo hace con mensajes, con indirectas, con explicaciones, como si su valor dependiera de convencerle. Pro lo que pocos entienden es que el verdadero poder no está en la insistencia, sino en la ausencia y el silencio no es un acto de rendición, en es una declaración de autonomía emocional. No estás aquí para rogar ni para suplicar validación, video no buscar enseñar a manipular ni a castigar. Aquí vas a descubrir por quel silencio usado con conciencia no solo genera respeto, sino que enviar el poder. Vamos a entrar en su mente. Vamos a desmenuzar paso a paso lo que realmente siente cuando til decides no reaccionar. Lección 1. Rompe el patrón eller esperar. Cuando una mujer te rechaza. No espera un real. Espera un acto reflejo que ya ha visto mil veces. El hombre que vuelve. Insist. Que no aceptar es no como definitivo. Espera mensajes que buscan explicación. Reacciones que alimentan su ego y gustos la requieren que todavía tienen tu atención. Pero si en lugar de cumplir isquion, tal simplemente te alejas sin palabras, sin dramatismo, sin rastro, el silencio rompe todo lo que ella había anticipado. En su mente se produce un cortocircuito emocional. Ella no siente victoria, siente vacío. Siente algo que no puede controlar y eso es justo lo que su ego no sabe manejar. Te conviertes en ese instante en una excepción, en algo que no puede clasificar. Es silencio no es una pausa. Es una declaración, no es falta de interés, es una forma de decir no voy a validar tu decisión con más atención. La mayoría de los hombres, tras ser rechazados, intentan recuperar reno. Dublin esfuerzos, exageran gestos de valor y en el intento entregan toda su dignidad, pro tal hices lo contrario. No actuéis des la emoción, sino des el respeto propio. Y esa decisión no solo rompe el ciclo habitual, lo distrae, en lugar de hacerte predecible, te view el inquietante, porque mientras otros buscan aferrarse a cualquier sigil, te lo desaparecer. Y eso tiene un impacto mucho más fuerte de lo que imaginas. Cuando rompes es patrón. Cuando no haces lo que todos hacen. Despiertas en el una sensación en que pocas veces experimenta. Duda de su decisión. Duda de su interpretación. Duda de lo que realmente querías. Tu siente no dejar una simple falta de presencia. Deja una pregunta abierta que no puede responder. Mientras tanto, tu silencio no compite con los hombres que rastrean, no entender sobresalir entre los que suplican. Lo que hace es retirarte del yugo de tal forma que si el quien empieza a preguntar si subestimó lo que tenía delante. El silencio que eliges no es pasivo. Es una herramienta activa de respeto y poder. Cuando decides no insistir, no solo proteges tu valor, sino que introduces una dinámica nueva. Ella ya no tiene el control narrativo, no puede anticipar tus movimientos, no puede calcular tu próximo paso. Has roto la historia que ella pensaba escribir contigo y en su lugar, has sembrado la incertidumbre. Una incertidumbre que no se apaga con palabras, sino que crece con cada día en tal no apareces. Porque mi entre nosotros llenan el vacío con ruido. Tal lálanas con significado y eso cambia todo. Lección 2. Tu silencio golpea suego. Lo que muchos hombres no entienden que no todos los rechazos vienen desde el desentirse. En muchas ocasiones una mujer dice, no para alegrarte, sino para comprobar si sigues ahí. Es una forma de validarse, de reafirmar su valor, de saber que todavía podía traer. Controlar y mover tus emotions, esperar tu reacción, y cuando esa reacción no ligar, cuando no envías un solo mensaje ni buscas una explicación,
No lo vive como tranquilidad, lo vive como vacío. Y es vacío emotional resultar insupportable pork no se trataba solo de rechazer. Se trataba de ver cuanto poder tenía sobre ti, y cuando tal no cumples esa expectativa, el golpe no va al corazón, pero directo el ego femenino, el igual que el masculino, se alimenta de señales externas, de attention, de validación, especialmente en un contexto donde culturalmente están acostumbradas a ser buscadas y a tener el control emocional tras una negativa, pro tu indiferentium esa dinámica, el espera ba controlter a través del rechazo, pro lo que encontro fu silencio, y ese silencio la comunique algo brutal, no necesito que me acepto yo. Esa es una respuesta que no puede rebatir, que no puede manipular. Es el tipo de reacción que no se puede masticar, y eso para algo en que está acostumbrada a tener el poder emocionales profundamente desconcertante, cuando no respondes como el esperaba. Cambias completamente las reglas del juego. El poder emocional deja de estar en sus manos. Ya no eres tal buscando su aprobación, sino el enfrentandos al hecho de quien logró afectarte. Y eso le genera una sensación de perder. Aunque no lo meter. Porque una cosa es rechazar alguien, que suplica y otra muy distintas rechazar alguien que ni siquiera por poder ante el no. Lo primero refuerza su ego, lo segundo lo debilita. Y en ese golpe silencioso tal demuestras algo que pesa más que 1000 palabras. Tienes dominio propio tu. Silencio no es vacío. Es presencias líder. No estás ausente. Estás firme en ti mismo y esa firmeza le rebota la superioridad que creator. Ella no quería que la olvidaras. Quería que la confirmaras su valor. Pero tu no jugas es jugo, y al no hacerlo se quedar sin respuestas, sin gratificación, sin poder. Has hecho algo pocos hombres logran. Convertir el desapego en impacto. Y es impacto silencios pro firm dejar una huella no se borra fácilmente, porque no fu un grito, fu tu ausencia lo que le enfrentó su propio reflejo. Lecenters, ahora es el quien se siente rechazada da al principio fu el quien te dijo no, tal vez lo hizo con suavidad, con un toque de ambigüedad, dejando la puerta entreabierta y lo hizo, desde una posición de control. Creyendo que tendría tu atención disponible, incluso después del rechazo, pero cuando no volviste, cuando no mostraste ni una pizca de resistencia, algo cambió. Lo que empezó como una negativa, ahora se siente como una perdida. Tal no entraste en su jugo. No respondiste con súplicas ni con justifications, y en es momentos, papeles se invirtieron. Ahora se la quien siente que fu descartada, que fu ignorada y lo siente, aunque no lo diga. En su mundo, ella había sumido seguirías orbitando su orditor. Que tal serías predecible, que el menos pescarías de una buena impresión o generar algún tipo de chair. Pero hiciste algo que pocas veces experimentar, te marchaste en silencio, sin intentar suavizar la situación. Sin buscar quedar como el bueno, y es tipo de desapego no se discute ni se racionaliza. Se siente y dual porque no das oportunidad de mantener su narrativa, no le permites jugar yo tengo el control. Ahora tal tienes la iniciativa y el se quedar observando como te alayas sin mirar atrás. Ese cambio emocional le genera incomodidad profunda, no por amor, no por apego real. Sino porque la arbitral posibilidad de sentirse superior ya no eres tal quien quedo esperando, es la quien ahora tiene que convivir con la duda, porque no me busco. ¿Acaso no significaba nada para él? Tan fácil le fue soltarme, y esa sensación le duele más que el rechazo original. Porque ya no es el quien decide cuando se tira el capítulo, este silencio el que escribió el punto final. Sin necesidad de explications, sin drama, sola distancia,
Hey algo extremadamen poderso en alhambra q savus en hacer ruido, porquel q no grita, al q no suplica, al no trata de convencer is al q se siente más fuerte, to marja silenciosa no fuende Francia, few firmezer. Y eser firmezes lo q loc enfrontar con algo q nos braba. La posibilidad de haber sidori hazardar, emocionalmente por alguien que siquiera necesito discercelo. Porque cuando no te ven locundo por cuidarte. La men interpreta que fust tal quintesidia no continuar. Y eso idea. Aunque no se acertar del todo, puede dolerlims que acquire, no que la haya pronunciado. Lechen cuatro. Empieza a dudar de su decisión. La mayoría de las decisiones que una mujer toma en el terreno emocional no son racionales, sino momentáneas. A menudo un rechazo no es definitivo, sino enriquecen a su estado emocional. A su contexto incluso a una necesidad de validarse, pero, cuando tal no das sigils, nonsistes ni reclamas, la niegas la posibilidad de rectificar o matizar su decisión. Y es silencio no solo cordial comunicación, siempre la dudar, y sino debe rechazarlo. Si era más valioso lo que piensa, al desaparecer por completo. Introduce una pregunta que no puede ignorar. Acabo de decir un hombre diferente. Hacer preguntas sin respuesta empieza a incomodarle. Tal no hiciste compocar. Para convenciar la no dist, en discurso ni mostraste uscu a líder de no jugas del papel del insistente queruegar una segunda oportunidad. Solidiste un paso atrás. Y esa pedagogicamente few lo que despertó el interés. Porque mientras muchos hombres creen que deben demostrar valor con palabras, y gestos desesperados. Tal la hiciste con ausencia y esa ausencia fue más elocuente que acquire discurso, a horror, des la distancia empieza a observar con otros ojos. Te requiere de que más calmer y en ese calmer el silencio funcionar como un espejo. Un espejo, al que empieza a ver algo que antes no quería ver, es espejo emocional morflayer una imagen comotor. Lo que vi nos a un hombre necesitado, ni alguien, depender de su atención. Vi alguien que anti el rechazo no se quebró, sino que simplemente siguió su camino. Y esa imagen la genera incomodidad porque empieza a pensar que tal vez no te evalúe bien. Que tal vez vivimos en una época en la que se espera el hombre insistir. Prosiga y no acepta no como respuesta. Por eso, cuando una mujer rechaza a un hombre, casi wave de cada 10 veces el intenta quebrar. Lo hace con mensajes, con indirectas, con explicaciones, como si su valor dependiera de convencerle. Pro lo que pocos entienden es que el verdadero poder no está en la insistencia, sino en la ausencia el silencio no es un acto de rendición, en es una declaración de autonomía emocional. No estás aquí para rogar ni para suplicar validación, video no buscar enseñar a manipular ni a castigar. Aquí vas a descubrir por quel silencio usado con conciencia no solo genera respeto, sino que enviar el poder. Vamos a entrar en su mente. Vamos a desmenuzar paso y paso lo que realmente siente cuando til decides no reaccionar. Lechen a no. Rompe el patrón el esperaba. Cuando una mujer te rechaza. No espera un real. Espera un acto reflejo que ya ha visto mil veces. El hombre que vuelve. Quiencist. Que no aceptar es no como definitivo. Espera mensajes que buscan explicación. Reacciones que alimentan su ego y gustos la requieren que todavía tienen tu atención. Pero si en lugar de cumplir escuchan, tal simplemente te alejas sin palabras, sin dramatismo, sin rastro, el silencio rompe todo lo que él había anticipado. En su mente se produce un cortocircuito emocional. El no siente victoria, siente vacío. Siente algo que no puede controlar y eso es justo lo que su ego no sabe manejar. Te conviertes en ese instante en una excepción, en algo que no puede clasificar. Es silencio no es una pausa. Es una declaración.
no es falter de inters, es una forma de desire, no voy validar tu decisión con más atención, la mayoría de los hombres, tras ser rechazados, intenten recuperar reno, Dublin esfuerzos, exageren gestos de valor y en el intento entregan toda su dignidad, pro tal hisis lo contrario. No actuéis des la emoción, sino des el respeto propio. Y esa decisión no solo interrumpe el ciclo habitual, lo distrae, en lugar de hacerse predecible, tvu el venquietante, porque mientras otros buscan aferrarse a cualquier sigil, te lo gis desaparecer, y eso tiene un impacto mucho más fuerte de lo que imaginas. Cuando rompes es patrón, cuando no haces lo que todos hacen, despiertas en el una sensación en que pocas veces experimenta. Duda de su decisión, duda de su interpretación, duda de lo que tú realmente querías, tu no dejar una simple falta de presencia. Deja una pregunta abierta que no puede responder. Mientras tanto, tu silencio no compite con los hombres que rastran, no entender sobresalir entre los que suplican, lo que hace es retirarte del yugo de tal forma que si el que empieza a preguntar si subestimó lo que tenía delante. El silencio que eliges no es pasivo. Es una herramienta activa de respeto y poder, cuando decides no insistir, no solo proteges tu valor, sino que introduces una dinámica nueva. Ella ya no tiene el control narrativo, no puede anticipar tus movimientos, no puede calcular tu próximo paso. Has roto la historia que ella pensaba escribir contigo y en su lugar, has sembrado la incertidumbre. Una incertidumbre que no se apaga con palabras, sino que crece con cada día en tal no apareces. Porque mientras otros llenan el vacío con ruido, tal llenas con significado y eso cambia todo. Lechen dos, tu silencio golpea suego. Lo que muchos hombres no entienden que no todos los rechazos vienen desde el desentirse, en muchas ocasiones sin mujeres. No para alegría, sino para comprobar si sigues ahí. Es una forma de validarse, de reafirmar su valor, de saber que todavía podía traer. Controlar y mover tus emotions, esperar tu reacción, y cuando esa reacción no ligar, cuando no envías un solo mensaje ni buscas una explicación, no lo vive como tranquilidad, lo vive como vacío. Y es vacío emocional resultar insoportable porque no se trataba solo de rechazar, se trataba de ver cuánto poder tenía sobre ti, y cuando tal no cumples esa expectativa, el golpe no va al corazón, pero directo al ego, el ego femenino, el igual que el masculino, se alimenta de señales externas, de atención, de validación, especialmente en un contexto donde culturalmente están acostumbradas a ser buscadas y a tener el control emocional tras una negativa, pro tu indiferentium esa dinámica, el espera ba controltar a través del rechazo, pro lo que encontró fue silencio, y ese silencio le comunica algo brutal, no necesito que me aceptes, me acepto yo. Esa es una respuesta que no puede rebatir, que no puede manipular. Es el tipo de reacción que no se puede masticar, y eso para algo en que está acostumbrada a tener el poder emocional profundamente desconcertante, cuando no respondes como el esperaba. Cambias completamente las reglas del juego. El poder emocional deja de estar en sus manos. Ya no eres tal buscando su aprobación, sino el enfrentándose al hecho de cuando logró afectarte. Y eso le genera una sensación de perder. Aunque no lo admitir, porque una cosa es rechazar alguien, que suplica y otra muy distintas rechazar alguien que ni siquiera por poder ante el no. Lo primero refuerza su ego, lo segundo lo debilita. Y en ese golpe silencioso tal demuestras algo que pesa más que 1000 palabras. Tienes dominio propio tu. Silencio no es vacío. Es presencias líder. No estás ausente.
Estas firm en ti mismo y esa firmeza liberada la superioridad que creator. Ella no quería que la olvidaras. Quería que la conformaras su valor. Pro tu no jugist is jugo, while no hacerliler se quater sin respuestas. Sin gratification. Sin poder. Has heco algo pocos hombres logran. Convertir al desapego en impacto. Y es impacto silencios pro firm dejar una huelac no se borra fácilmente. Por no fu un grito. Fu tu ausentalo que enfrento su propio reflejo. Lecenters. Ahora es eloquien se siente rechazada da al principio fu eloquente dijo no. Tal vez lo hizo con suavidad. Con un toque de ambigüedad. Dejando la puerta entreabierta y lo hizo. Desde una posición de control. Creyendo que entendría tu atención disponible. Incluso después del rechazo. Pero cuando no volviste. Cuando no mostraste ni una pizca de resistencia. Algo cambió. Lo que empezar como una negativa. Ahora se siente como una perdida. Tal no entraste en su jugo. No respondiste con súplicas ni con justifications, y en es momentos. Papeles se invirtieron. Ahora se la quien siente que fu descartada. Que fu ignorada, y lo siente. En no lo diga. En su mundo. Ella había sumido seguirias, orbitando su orditor. Que tal series predecible, que el menos pesquerías de yar. Una buena impresión o generar algún tipo de chair. Prohiciste algo que pocas veces experimentar, te marchaste en silencio. Sin intender suavizar la situación. Sin buscar quedar como el bueno. Y es tipo de desapego no se discute ni se racionaliza. Se siente y dual por nul das oportunidad de mantener su narrativa. No la permites jugar. Yo tengo el control. Ahora tal tienes la iniciativa y el se quedar observando como te alayas sin mirar atrás. Ese cambio emocional le genera en comodidad profunda. No por amor. No por apego real. Sino por la arbitral posibilidad de sentirse superior. Ya no eres tal quien quedo esperando. Es la quien ahora tiene que convivir con la duda. Porque no me busco. ¿Acaso no significaba nada para él? Ten fácil le fue soltarme. Y esa sensación le duele más que el rechazo original. Porque ya no es el quien decide cuando se chira. El capítulo. Este silencio el que escribió el punto final. Sin necesidad de explications. Sin drama. Sola distancia. Hay algo extremadamente poderoso en el hombre que se va sin hacer ruido. Por cual que no grita. El que no suplica. El que no trata de convencer es el que se siente más fuerte. Tu marja silenciosa no fue indiferencia. Fue firmeza. Y esa firmeza es lo que la confrontar con algo que nos brava. La posibilidad de haberse dormizado emocionalmente por algo que ni siquiera necesito decírselo. Porque cuando no te ven locundo por cuidarte. La mente interpreta que fuiste tal quintesidia no continuar. Y eso idea. Aunque no se acertar del todo. Puede doler limbs que acquire. No que ella haya pronunciado. Lechen 4. Empiezar a dudar de su decisión. La mayoría de las decisiones que una mujer toma en el terreno emocional no son racionales, sino momentáneas. A menudo un rechazo no es definitivo, sino enrichan a su estado emocional. A su contexto incluso hay una necesidad de validarse, pero, cuando tal no das sigils, no insistes ni reclamas, le niegas la posibilidad de rectificar o matizar su decisión. Y es silencio no solo cordial comunicación. Siempre la dudar. Y sino debe rechazarlo. Si era más valioso lo que piensas. Al desaparecer por completo. Introduce una pregunta que no puede ignorar. Acabo de decir un hombre diferente. Esa pregunta sin respuesta empieza a incomodarle. Tal no hiciste con poca. Para convenienciar la no dist, en discurso ni mostraste uscu a líder de no jugaste el papel del insistente queruager una segunda oportunidad. Solidiste un paso atrás. Y esa prácticamente fue lo que despertó el interés. Porque mientras muchos hombres creen que deben demostrar valor con palabras,
y gestos desesperados. Tal la hiciste con ausentir y or ausentir fuimos eloquente que el choir discurso, a horror, des la distancia empiezer a observar con otros ojos. Te recuerden más calmer y en ese calmer el silencio funcionar como un espejo. An espejo, el que empiezer a ver algo que antes no quería ver, es espejo emotional morflayer una imagen comotor. Lo que vi nos a un hombre necesitado, ni alguien, dependier de su atención. Vi alguien que anti el rechazo no se quebró, sino que simplemente siguió su camino. Y esa imagen la generen commodid porque empiezer a pensar que tal vez no te evalúe bien. Que tal vez,